Hello all, welcome back. Let us see a few important MCQs from Constitution. The first one, which case propounded the doctrine of basic structure? This everybody know. Kesavananda Bharati Kachitanga. This is one of the important case for our Constitution. Okay, next one. See, normally Constitution says that everyone should be treated equally, right? But sometimes women and children, okay, they need extra protection and support. So, as per Article 15 of 3, this gives the special permission to the government to make laws and schemes, especially for women and children, right? But this does not break any equality. Instead, it will help the weaker sections to get protection and opportunities. Like ఇప్పుడు ఫ్రీ బస్సులు పెట్టారు, ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ స్కీమ్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్, రిజర్వేషన్ ఫర్ ఉమెన్, ఇలాంటివన్నీ ఆర్టికల్ 15 of 3లో చెప్తారు. ఓకే, ఆర్టికల్ 21 వచ్చేసి రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ. ఓకే, ఆర్టికల్ 19 of 2, this is the restriction of freedom of speech. Okay, abolishing of titles like Sir, Rai Bahadur, ఇలాంటివన్నీ ఆర్టికల్ 18లో. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి 15 of 3. Here, fundamental duties, which were inserted by which article, which amendment? 42nd Amendment. Fundamental duties were added to Indian Constitution by 42nd Amendment in 1976. Okay, these duties were written in Part 4 of A, Article 51A లో ఉంటాయి the duties అన్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో ఛాలెంజ్ యువర్ సెల్ఫ్. మనం ఓన్లీ ఒక 20 చెక్ చేస్తాం. ఇన్ దిస్ 20 లెట్ us see how many you will get it. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్? ఇది వెరీ ఈజీ. రైట్ టు స్ట్రైక్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్. ఓకే, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజన్, ఇవన్నీ ఫండమెంటల్ రైట్సే. ఈక్వాలిటీ వచ్చేసి 14 to 18లో ఉంటుంది. ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ వచ్చేసి 23 to 24 ఆర్టికల్స్, అండ్ దిస్ ఇస్ 25 to 28. ఓకే, నెక్స్ట్. Right to privacy was declared a fundamental right. In which case? Okay, సో ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి కేఎస్ పుట్టస్వామి యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. కేఎస్ పుట్టస్వామి కేసులో. Okay, Supreme Court held that the right to privacy is a fundamental right under Article 21. Okay, right to life and personal liberty. ఈ శ్రేయా సింగల్ వచ్చేసి సెక్షన్ 66A ఐటీ యాక్ట్ ప్రకారం, ఓకే, దిస్ వాజ్ స్ట్రక్ డౌన్ ఫర్ వయోలేటింగ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. కేశవానంది భారతి వి ఆల్రెడీ నో. ఓకే, ఎస్ఆర్ బొమ్మయ్య వచ్చి దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సెక్యులరిజం అండ్ మిస్యూజ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 356 ప్రెసిడెంట్ రూల్ది. ఓకే, ఆర్టికల్ 356. నెక్స్ట్. Which article protects ex post facto law? See, actually, ex post facto law means it protects a person from being punished for an act that was not an offense at the time it was committed. Okay, so అది ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆర్టికల్ 20 of 1 లో. ఓకే, సో ఆర్టికల్ 21, రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ. Article 22 వచ్చేసి this provides protection against arbitrary arrest and detention.
Article 32 వచ్చేసి this gives the right to constitutional remedies to approach Supreme Court. అది మన writs. Okay. Next. Shreyas Shreya Singhal is the answer. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము. So in Shreya Singhal and Union versus Union of India, the Supreme Court struck down Section 66A of the IT Act because it violated freedom of speech. Okay. Puttaswamy case వచ్చేసి this one right to privacy as a fundamental right. Okay. Puttaswamyది. నవతో జోహార్ ఒకవేళ వచ్చిందంటే దిస్ ఇస్ డీక్రిమినలైజ్డ్ కాన్సెన్షువల్ హోమోసెక్షువల్ యాక్ట్. ఓకే. సెక్షన్ 377 ఐపీసీ ప్రకారం మాట్లాడిన దాన్ని. ఓకే. హోమోసెక్షువల్ యాక్ట్ వచ్చేసి నవతేజ్ది. విశాఖ వచ్చేసి దిస్ లేడ్ డౌన్ గైడ్ లైన్స్ అగైన్స్ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ అగైన్స్ ఉమెన్ అట్ విశాఖ కేసు. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. Which article of the Constitution deals with the judicial review? Answer Article 13. This provides that any law inconsistent with fundamental rights shall be void. This forms the basis of doctrine of judicial review. Okay. 12 state this defines the term state for fundamental rights. Again, Article 32, ఈ మన writs habeas corpus కానీ I think everybody know these things: mandamus, prohibition, territory, quo warranto. Okay, habeas corpus అంటే produce the arrested person before the court and get the body. Order a public officer to the duty వచ్చి mandamus. Okay. Stopping a lower court from acting beyond power వచ్చి prohibition. Territory వచ్చి transfer or quash lower court's order. And Q warrant అంటే by what authority. Okay. ఇవి మన 5 writs. You can go to Supreme Court directly. Next. ఇది ఐ థింక్ దిస్ ఎవ్రీబడి విల్ నో. బచ్చన్ సింగ్ అనగానే డెత్ పెనాల్టీ గుర్తుకు రావాలి. ఇన్ దిస్ కేస్ సుప్రీం కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ డెత్ సెంటెన్స్ షుడ్ బి గివెన్ ఓన్లీ ఇన్ ద రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ కేసెస్ ఫర్ దిస్ బచ్చన్ సింగ్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. Which article guarantees citizens to right to settle in any part of the territory in India? Okay. Article 19 of 1 of E gives every citizen the right to reside and settle in any part of the territory of India. Okay. First one వచ్చి this freedom of speech and expression. D వచ్చేసేమో you can move freely, okay, throughout the territory of India. Next, UPSC chairman is appointed by simple president. Okay. ఇంట్లో పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం లేదు. చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ యూపీఎస్సి ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆర్టికల్ కావాలి అంటే దిస్ ఇస్ 316. ఓకే. Next, doctrine of perspective overruling was introduced in which case? IC Gokulnath versus State of Punjab. The Supreme Court introduced doctrine of prospective overruling. It means the law declared by the court will apply only in the future and will not affect past actions. Okay. Kesavananda, we already know the basic structure of doctrine. Minerva Mills వచ్చేసి this strengthen the basic structure doctrine and balanced fundamental rights ఇంకా DPSP. Okay. Shreya Singhal, this got again, this is 66A.
of IT Act, okay, IT Act for violating freedom of speech. Next one. Which article deals with state emergency? Everybody know this also. 356 article. This deals with state emergency, also known as president rule. It can be imposed when the constitutional machinery in a state fails. Okay. Article 352 ఇదేమో national emergency. Okay. 360 వచ్చి financial emergency. 370, this was actually provided the special status for Jammu and Kashmir. Okay. Next. Fair trial in criminal case is guaranteed under which article? Article 21. Okay. This guarantees right to life and personal liberty. Supreme Court has interpreted this article broadly to include the right to a fair trial, speedy trial, ఇలాంటివి. Okay. 14 వచ్చేసి deals with equality before law. Okay. 20, Article 20 is provides protection in criminal cases such as protection against ex post facto loss or double jeopardy or self-incrimination. Okay. Uh, Article 32, already we spoke on this. Next. NJAC was inserted through which constitutional amendment? Under National Judicial Appointment Commission. This was introduced to 99th Amendment. Okay. Um, this one 2014. Okay. So this is to replace the collegium system for appointment of the judges. Okay. 42nd వచ్చేసి this adds the fundamental duties. Okay. 44 is this is removed right to property from fundamental rights and restore some democratic protections after the emergency. ఇది వచ్చేసి GST. Okay. 101. This also everybody know. Environmental protection అనగానే our hero MC Mehta will come. Okay, MC Mehta filed several important environmental cases before the Supreme Court. This case helped, I mean, actually, not only this, like many of the environmental law, actually, environmental law, and this has been recognized that the right to పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది కూడా ఇతని నుంచే వచ్చింది. ఓకే. విశాఖ కేస్ వి ఆల్రెడీ స్పోక్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్. ఓకే. నవజ్యోతి నవతేజ్ వచ్చేసి డీక్రిమినలైజ్డ్ హోమోసెక్షువల్ యాక్ట్. అండ్ బొమ్మయ్య కేసు వచ్చేసి దిస్ రిలేట్స్ టు సెక్యులరిజం అండ్ మిస్యూజ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 356. ఓకే. ప్రెసిడెంట్ రూల్. Does a foreign citizen have a fundamental right? This one. Okay. Some fundamental rights apply to all persons while others are restricted to citizens. Okay. Such as Article 14. Okay. Equality before law. Next వచ్చి Article 21, right to life and personal liberty. So these certain fundamental rights ఇలాంటివి 14 and 21 are available to everybody, including foreigners. Okay. Next one. In Bachchan Singh case, Supreme Court death penalty ఇది రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్. బేసికల్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ అనేది క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు దే విల్ చెక్ ఆన్ దిస్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ రైట్, సో మీరు ఇంతవరకు వచ్చారు కాబట్టి ఐ జస్ట్ రిక్వెస్ట్ యూ స్మాల్ థింగ్. కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది. ప్లీజ్ హిట్ ద సబ్స్క్రైబ్ బటన్. దిస్ ఇస్ మై న్యూ ఛానల్. ఒక ఏఐబిఏ కాదు, ఐ విల్ బి గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫో అబౌట్ అవర్ లా థింగ్, లా సబ్జెక్ట్స్ కానీ కేసెస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్. సో ప్లీజ్ క్లిక్ ఆన్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్. ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ మీ. థ్యాంక్ యూ. Yeah. So which right was earlier
fundamental right, but now it's only a legal. ఇది కూడా తెలుసు, right to property. This was a fundamental right ఒక టైంలో 19 of 1 by F, I believe. Yes, it is F. And Article 31. ఇప్పుడు the 44th Constitutional Amendment in 1978 removed it from Part 3 and made it to constitutional right. Okay. Um, Cultural and education, this falls in 29 to 30. One article 29 to 30. Right against exploitation is 23 to 24. Right to freedom and religion comes under 25 to 28. Okay, that's all for the day. This is the last one. Right to education. When you see this Unni Krishnan, okay, this is a part, I mean, education is a part of the right to life under Article 21. Okay, right to privacy వచ్చేసి recognized in case Puttaswamy case. Yes, Puttaswamy case. Puttaswamy. Okay, education వచ్చేసి ఇది రైట్ టు ఎన్వైరన్మెంట్ వచ్చేసి ఎంసీ మెహతా అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎంసీ మెహతా. ఓకే, స్పీచ్ వచ్చేస్తే 19 of 1 by A గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రొటెక్టెడ్ అండర్ ఆర్టికల్ 19 of 1 of A. So this is all for today. So please let me know in the comment section మీకు 20కి ఎన్ని వచ్చాయి అనేది. Okay, and please don't just leave the channel. Please hit the subscribe button. Thank you very much. Please subscribe and stay with me. Class.